තාක්ෂණිකන හොයන ඔයාව අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. Supanguna Wardena. ඉතින් එන තවත් වීඩියෝකට අදිරිත දවසක්. ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ Geek Tips episode එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක. අද අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ laptop ෆෝන් එකේ RAM එක වැඩි කරන්නේ කොහොමද කියලා. වීඩියෝ පටන් ගන්න කලින් මේ වීඩියෝ බටනට දැම්ම like එකක් දාන්න. ෂෙයා කරන්න මේ වීඩියෝ නොදැන්න දැනගන්න. ඒ වගේම අලුත් කෙනෙක් නම් මතක තු පල්ලේ තියෙන subscribe button එක click කරලා subscribe කරොත් තමයි ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් අපි දාපු ගමන් ඔයාගාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. අපි කතා කරමු කොහොමද ඔයාගේ laptop එකේ RAM එක වැඩි කරන්න කියලා. Thousand years later, 6.5 hours later, a few inches later, day 2, day 3, day 4, a few moments later, 1 eternity later, 3 days later, 12 seconds later, 3:28 a.m. 3 weeks later, many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Oh my god! Wow! Okay, I know this is a really bad idea, but I'm already here, so here we fucking go. Right, extreme doses
Bounce is on you, ooh, you're so warm. Couldn't help but notice your bones from across the floor. Noses your Nicky like you told them or till they hee hee.